book choices for this age. As your child is growing, so is their attention span and their ability to comprehend more stories. So now you can start to read books that have more words, have more back and forth conversations about what's happening. Let your child choose the books that interest them. Again, this is allowing your child to choose the books that they want will help, again, foster that joy of love and reading that will follow them as they grow. And this is a great age to choose books with bigger and sillier words in them. So rhyming books are great for this age, and it will help teach your child new vocabulary. For example, a book like The Great Fuzzy Fezzy will make you laugh and teach your child words like frenzy. So read together every day. Read it to your child. Make sure that this experience is a warm and loving time so that when you two can cuddle close together. And set a reading routine, like reading at least one story before bed every night. And we had some other examples about you can read during bath time or during potty time. All right, another tip, give everything a name. So building your child's vocabulary is crucial during this age. Talk about interesting words or different objects that come in the book. For example, if there's an airplane, talk about the airplane. Those are the wings of the plane. Why do you think they're called wings? And having open conversations like that. Another tip is to say how much you enjoy reading. If they see that you enjoy reading, it's something that they are more willing to and more likely to attach to. So talk about story time as one of your favorite parts of the day. You can also read in fun voices. So read to your child with humor and with expressions, use different voices, ham it up. This is a great time to be silly yourself. Another tip is you can connect what you're reading with your child's real life experiences. For example, if you're reading a book about going to the zoo or to the beach, talk about a time when you went to the zoo or to the beach. Or if you're reading about another daily activity, relate it to your child's life. Know when to stop. So put the book away for a while if the child loses interest or is having trouble paying attention, because we know even preschoolers are not going to have the attention span for some of the longer books that are out there. Be interactive. So discuss what's happening in the book, point out things on the page, and ask open-ended questions. Open-ended questions are ones that don't have necessarily a yes or a no answer, but have a more complicated answer. So ask questions like, what do you think will happen next? What would you do in this situation? How does this make you feel? So open-ended questions are questions that require more than that yes or no or one-word answers. As always, read it again and again. Read your child's favorite books again and again and again for the 100th time maybe, but keep doing that. At this age, you can also talk about writing too. Mention to your child how we read from left to right, how words are separated by spaces. Books like The Book with No Pictures are perfect books to talk about words as well as to have some fun. And finally, you can point out different print everywhere. So talk about the written words that you see in the world around you, on signs, in newspapers, magazines, when you're in the grocery store, wherever you might be that you see words, point them out and talk about them being there. And ask your child to find a new word on each time that you go out with them. Ok, so Carrie nos va a hablar ahora acerca de la edad de 3 a 5 años. Again, otra vez, muy importante que la escogencia del libro, ¿no? Ella dice que a medida que tu niño está creciendo, la atención se convierte mucho mejor, ¿no? Y la habilidad que ellos tienen de comprender. A esta edad les puedes empezar a leer libros que tengan más palabras, ¿no? Y que tengan más conversaciones acerca de diferentes dramas, ¿no? O sea, que tengan unas historias un poco más complejas, ¿no? Deja que tu hijo escoja los libros, porque así lo vas a dejar a que él escoja libros que a él le van a interesar, ¿no? Y deja que tu niño o dejar que el niño escoja las historias va a ser una experiencia de leer mucho más
bonita y él se va a enamorar de la parte de la lectura mucho más fácil, ¿no? Si a él le gusta. Y esto lo tienes que hacer continuamente a medida que ellos crecen. Ahora, ella dice que esta edad también es muy buena para que escojas libros que tengan, que sean un poco más bobos y que tengan unas preguntas y que tengan palabras que sean más grandes, ¿no? Y también que rimen mucho, ¿no? Porque así esto le va a ayudar a tu niño a que él incremente su vocabulario. Por ejemplo, si lees un libro en inglés que se llama The Great Fussy Frenzy, es un libro chistoso y va a hacer que tu hijo vaya a reírse y le va a enseñar a tu niño palabras que sean bobas, ¿no? Palabras que sean como payasadas, ¿no? Pero a él le va a gustar eso. Ahora, lean juntos todos los días. Esto va a desarrollar el amor y el ambiente, ¿no? De tú y tu niño. Va a ayudar a la parte de que ustedes se vuelvan más cercanos uno con el otro. Si puedes hacer una rutina diaria, sería muy bueno. Y definitivamente lee una historia antes de que él se vaya a dormir por la noche. Dale a todas las cosas, dale un nombre, ¿no? Así entonces vas a empezar a construir el vocabulario de tu niño y él mismo se va a empezar a interesar a diferentes palabras y diferentes objetos. Y dice que, por ejemplo, cuando tú dices, hey, mira el avión, ahora muéstrale las alas del avión y pregúntale por qué crees que las alas se llaman alas. Así entonces tú puedes empezar una conversación más con él y lo vas a empezar a ayudar a que se desarrolle. Ahora dile cuánto a ti te gusta leer y cuánto te diviertes leyendo. Habla acerca de cuando estás contando historias, la parte favorita de lo que te pasó ese día especialmente. Lee de una forma en que tu voz va a ser simpática, ¿no? Y así él lo vas a ayudar a que él desarrolle la parte del humor de él y la parte de expresarse, ¿no? Usa diferentes tonos de voces. Ahora, trata de conectar las historias con cosas que te han pasado a ti o experiencias que te han pasado a ti personalmente, ¿no? Por ejemplo, si estás leyendo un libro acerca de un zoológico o acerca de cuando vas a la playa, háblale a él de cuando tú estuviste en el zoológico o cuando tú fuiste a la playa. O sea, que involucra cosas personales tuyas en tu conversación con el niño. Ahora, debes saber cuándo parar. Pon el libro a un lado. Si tu niño empieza a perder un poco de interés o está empezando a tener problemas con la atención, es importante que estés muy activo con él o interactivo. Así puedes discutir partes del libro. Asegúrate que tú muestras las diferentes páginas y le haces preguntas y que sean preguntas que sean abiertas, ¿no? Que no les des las respuestas, ¿no? Que sean preguntas que permitan a tu hijo que siga elaborando dentro de la misma pregunta. Como por ejemplo, ¿no? ¿Qué opinas que es lo que va a pasar después? Entonces él te va a dar una respuesta en la que él va a imaginar qué es lo que puede pasar después. ¿O qué opinas de cierta situación? ¿O cómo te hace sentir esto, ¿no? Entonces que las preguntas sean abiertas, así él puede seguir elaborando
acerca del tema. Ahora, léele y léele y léele y léele. Léele tanto como puedas y así tengas que leerle el mismo libro 100 veces. Esto para demostrar la importancia que tiene el leer a tu niño, ¿no? Ahora, habla también acerca de cosas que has escrito, ¿no? Y cómo es que se desarrolla el proceso de escribir el libro, ¿no? Ahora, cómo leemos de la parte de la izquierda hacia la derecha y por qué las palabras están separadas por espacios. Ahora, libros que tienen que no tienen ninguna fotos o ilustraciones son perfectas para que ustedes empiecen a hablar solamente de las palabras y que encuentren cómo divertirse con estas palabras, ¿no? Ahora, asegúrate que si hay fotos o figuras que tú las señalas a él, se las señalas a él, y así tú puedes poner palabras con estas figuras. Y al mismo tiempo, tú le puedes pedir a él que descubra o que él encuentre las preguntas o las palabras que tú le preguntes a él. Ok, Kerry. Michael. I think you're muted, Carrie. See my black screen? Mm-hmm. All right, this is a video from Scholastic. Special time for both of you. Watch Denise and her 3-year-old daughter Kosi as they begin a new book, Alice the Fairy, by David Shannon. Alice the Fairy. What letter does Alice start with? A. Alice the Fairy by David Shannon. Yes, David Shannon. My name is Alice. I'm a fairy. I'm not a permanent fairy. I'm a temporary fairy. You have to pass a lot of tests to be a permanent fairy. Now, Denise has barely started reading, yet she's already setting the stage. Notice how she didn't rush. Reading with your child should be a warm and happy time for both of you. By spending time on the cover, she let Kosi know how books work, that books have titles, and that a real person wrote the story. And by asking Kosi about the letter A in a casual way, she is preparing Kosi for learning the alphabet and ultimately learning to read. As Denise reads more of Alice the Fairy, watch as she looks for ways to involve Kosi in the reading process. She invites Kosi to turn the pages of the book. She takes opportunities to talk and expand Kosi's vocabulary, and she reads with expression. She's not afraid to ham it up, and you shouldn't be either. Uh-oh. What happened, Kosi? Look. What happened? Juice. What happened to the juice? Oh. What did she do? Oh, now look at her face. How does she feel? Mad. She's mad. But a fairy must be very careful with magic. Once I accidentally turned my white dress into a red one. That made the Duchess so mad she locked me in the tower forever. I got away though. Oh. Where is she? Where do you think she is there? In a bedroom. In her bedroom, yeah. You want to turn the page for me? Thank you. Uh-oh. What is she eating? What is that? Lemon juice. No, right here. Broccoli. Broccoli. A fairy's life is filled with danger. Broccoli is often poisoned by the wicked Duchess and should never be eaten. Broccoli, good for you. You're right. It is good. I like broccoli. Me But too. not that fairy. Even though this is reading time for mom and daughter, Denise even finds a way to support Kosi's emerging math skills. Whoa, what are those fairies doing? Playing. Wow, there's lots of them too. How many do you think? 1,
2, 3, 4, 5. Let me do something. Okay. No. 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Wow. Remember these tips for reading aloud to your young child. Keep it a warm and fuzzy time. Involve her in the reading process. Talk as you read to develop language skills. Read with expression. Ham it up. Be yourself. Being close to you and hearing your voice means more to your child than anything else.